Gedung Supa terjadi kepinai-kepinai hari di tidak po dari kita itu. Jadi ubang do ngomong so pebui manuto do menempatkan. I would like to express my thanks to the wanita warisan for organizing this medical health checkup for the community. This is beneficial to all of us, and I urge the people in Penampang to come and have your health check. Mana tahu kan? So we have to be very careful about our health. And in between that, I would like to touch. Saya ingin menyentuh sedikit sepengat dengan isu-isu yang kita hadapi, especially di Penampang. Oke, kita sudah tahu dan sudah dimaklum bahwa tidak lama lagi sebenarnya ada countdown dan di Majlis Daerah Penampang adalah dalam proses peralihan ke municipal. Sudah there was a countdown and I couldn't keep track of the countdown already. Ada dalam proses peralihan. But I want to ask you Penampang people, are we ready for municipal? Are we ready? Okay, actually we have to check. Saya ingin menyuruh sebelum kita dijadikan taraf municipality, ada beberapa isu yang kita hadapi di Penampang ini. Jadi saya pun tidak tahu dan why are we rushing to be a municipal? You see, the first issue yang saya mau raise up is the tamu. Kamu ada pernah visit tamu kan? Kamu nampak itu tamu, lampu pun belum ada. Kalau malam is a ghost town. Dan the roof are leaking. Every time it rain, I went to the tamu, the water drop on the walkway. So inikah kita mau kalau kita municipal. They need to improve the tamu first. That is very important because inilah tamu di mana kita punya orang-orang boleh mencari pendapatan harian. Jadi very important that we need to upgrade the tamu. Kalau malam memang tidak ada lampu. So satu isu. Kedua isu adalah pemaritan yang kita nampak di sini. Masih banyak lagi tersumbat. Jadi kalau bila hujan tidak akan kasih clear dan itu juga yang menyebabkan banjir. Itu tersumbat. Dan slab yang kita jalani. Kadang-kadang saya jalan di sana sebelah di Lohin sana itu ada itu slab pecah, tidak pernah rectify. So we are going to into a municipal, but yet this thing has not been addressed yet. So we want the authority to do this thing first. Actually, we are not against. Majlis Daerah to be municipal. We are not against. We are actually supporting the move, but they should do their job first. We want them to buckle up, get ready, buckle up, do the job first before we upgrade ourselves in municipal. Because kita malu. Satu lagi yang saya ingin sentuhkan di sini adalah mengenai dengan charge yang dikenakan parking.
Nah, ini memang isu yang memang panas kalau di Penampang, panas. Jadi saya pun telah menerima banyak aduan bahwa dia bilang itu parking memang too steep. Sudah mereka ini dilanda dengan kos sara hidup yang tinggi. Ini parking lagi akan membebankan dan akan menambahkan penderitaan. Oke, penderitaan karena kita kena bayar parking. Apa yang saya dengar adalah yang sudah kena overtime, yaitu 75 sen setengah jam kepada petak-petak apa. Itu memang saya rasa too high lah. And also, let me remind you people, we are not against the parking, okay? We are not against, karena memang di sini susah mau cari parking. Karena kita punya sistem pengangkutan di Penampang memang masih dalam tahap yang rendah. We still in the low the public transportation. Jadi netizen masyarakat Penampang terpaksa mau berurusan di pekan, terpaksa menggunakan ceritanya sendiri. Tapi kita bukan membantah, kita hanya meminta bolehkah semak semula, kasihlah turun parking, jangan sekali membebankan rakyat. Karena baru-baru ini saya pun sudah terima ada kenaikan gaji yang semua yang YB ada 40%. Kenapa pula kita yang sengsara? Kita tidak mau itu. Naik gaji di sana ada duit, tapi parking kita apa? Lagipun yang saya dengar, I was made to understand that the parking was done by a concessionaire. We don't know who are the concession. What is the deal? Is it a very secret deal? Kalau ada concessionaire, it is the duty of the Majlis Daerah to publish, mendadakan, to reveal apa agreement, berapa Majlis Daerah akan dapat, berapa concessionaire, berapa tahun. Semua ini we are all in the dark. Everybody is in the dark. Semua mau tanya apa macam. Jadi we want it to be in the open. What is so secretive about parking? Just make it open so that we know. Because you know why I want to say this? Because we are the stakeholder. We are paying for the parking. We are the stakeholder. The money came from us. Then we have the right to know. Okay? So inilah. Dan satu lagi isu yang saya mau huraikan di sini mengenai dengan Dewan Tuntuan. Saya nampak daripada dulu saya start training main bola, Dewan Tuntuan memang sudah ditutup, tidak lagi not functioning, dan mungkin itu building pun sudah dilapidated. Kalau dalam bahasa Melayu, usang, bangunan yang sudah usang. Kenapa pula tidak membuat renovate atau buat dia balik? Karena Majlis Daerah is losing a lot of income. Imagine, I don't know how many years already that they want to have been in that condition, and nobody seems to care. Bolehkah imagine the income? I heard about more than 20 years. Imagine the losses that the Majlis Daerah incurred. So inilah ketika Bung Abi, as I said, before we even go for municipality, please look into this matter.
this matter happened in our area. Oke, jadi apalagi isu yang kita nampak, kita huraikan ini. Banyak lagi isu. Toilet, example, Donggongon have only one toilet, Donggongon, that is next to the pasar ikan, and that toilet is only kecil saja. Why don't the Majlis Daerah Penampang buat lagi toilet dan make sure ada juga toilet untuk OKU? Karena itu toilet satu saja itu tidak cukup. So inilah, actually what I doing here is I'm only highlighting all the issue so that hopefully Majlis Daerah Penampang will listen to us. This is for the good of semua penduduk-penduduk di Penampang dan juga pelawat-pelawat di pekan ini. Okay? So actually there are so many more issues that I need to raise up, but I just want to touch on this one because they are rushing for Majlis Daerah Penampang to be a municipality. But apa yang kita mau, apa yang kita nampak adalah itu parking pula. Itu yang kita mau. Mau jadi municipality, parking charge is the priority. Itu memang tidak mau. Jadi terkait lagi, harap mengandung oleh popular di keep it. This is actually a very important issue that the authority, the local government authority, should look into. Okay, thank you very much. Thank you very much. All right.